rasmi. We may be seated, please. Naomba tukae. Our closing ceremony will be in Swahili, so my apologies for those whose Swahili is not their mother tongue or their first language, but customary requires us to do these official ceremonies in Swahili, and as we are live, most of the people who are watching, they are following on Kiswahili. Bwana Mohammed Khamis Abdulla, Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, makatibu wakuu wote ambao mko hapa, Bwana Celestine Gevas Kakele, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Tehama, Profesa Leonard James Msele, Mwenyekiti wa Bodi ya Tume ya Tehama, Dr. Nkundwe Moses Mwasaga, Mkurugenzi Mkuu Tume ya Tehama, management na watumishi kutoka wizara, taasisi mbalimbali za serikali, uongozi na wawakilishi wa makampuni mbalimbali ya Tehama ambao mmehudhuria, wawekezaji wa miundombinu na huduma za Tehama ambao mko hapa, wabia wetu wa maendeleo, wataalamu wa Tehama wote ambao mko hapa, wabunifu wa huduma za kidijitali mliopo, ndugu zangu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari tena za asubuhi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Mgeni wetu rasmi katika ufungaji wa shughuli ya leo ni Bwana Mohammed Khamis Abdulla ambaye ni Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Na baada ya kufika, ningeomba sasa tuweze kupata taarifa za mkutano huu ambao ulianza kwa siku 2 na baadaye siku 3 za mkutano kutoka kwa Mkurugenzi Mkuu wa ICT Commission ambaye atatupa taarifa za mkutano kwa mgeni rasmi, halafu tutaendelea na ratiba. Tafadhali karibu daktari. Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Tehama, Mheshimiwa Mohammed Abdulla, karibu sana kwenye kongamano letu. Siku ya leo ndo siku ya kilele cha kongamano, na kongamano letu limechukua siku 5 kwa wiki hii. Tulifanya hivyo kutokana na mahitaji yaliyoonekana katika kongamano la 6 lililopita lililofanyika Zanzibar. Ilionekana kwamba kwa mwaka mmoja kuna mada nyingi za kujadili na ni vizuri tuwe na siku za kutosha. Kwa kuwa tunafahamu kwamba tunajenga uchumi wa kidijitali na direction ya dunia sasa hivi, na sisi wenyewe tunajua kwamba uchumi huu unatakiwa uwe uchumi jumuishi, tuliona wazi kabisa siku ya kwanza inatakiwa iwe ni siku ambayo tunaangalia mafanikio na changamoto mbalimbali ambazo wanakutana nazo wanawake katika sekta yetu hii. Tunataka iwe jumuishi. Siku ya pili tulijadiliana kuhusiana na mambo ya vijana, ambayo pia tuliangalia masuala ya bunifu zao, mafanikio mbalimbali wanayopata, na vile vile kuangalia changamoto zipi zipo, pia na fursa ambazo zipo katika sekta yetu hii. Siku ya tatu ndio ilikuwa ni siku ya kongamano lenyewe. Tukawa tuna mada nyingi na nitajaribu kuzielezea. Siku ya 4 mpaka kufikia siku ya leo hii ambayo ni siku ya kilele. Kauli mbiu ya kongamano hili ni kutumia teknolojia ibukizi katika mapinduzi ya kidijitali kwa kutengeneza kazi na kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Tulichagua kauli mbiu hii kwa kuangalia vitu vitatu vikubwa. Cha kwanza, masuala yote yanayohusiana na teknolojia ibukizi au kwa Kiingereza wanaita emerging technologies.
na kuangalia mapinduzi ya kidijitali, ambayo hiyo ndiyo shughuli ambayo tunaifanya kwa kasi kubwa sana sasa hivi, na pia haya mambo yanatakiwa yawe yanagusa wananchi, na kwa sababu tunaangalia masuala ya vijana, tumeangalia masuala ya kazi na pia kuangalia maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa hiyo katika majadiliano yetu tumeangalia vitu vingi. Kwa mfano, tumeangalia masuala yanayohusiana kwamba Tanzania imetokea wapi. Kwa hiyo tulikuwa tuna session ambayo ilikuwa inahusisha watu ambao walikuwepo wakati ya mabadiliko yote yanatokea, watu ambao walifanya katika sekta hii tangu miaka ya 70, 80 mpaka tulipoanza kufikia kuwa na sera ya kwanza mwaka 2003 na mpaka hivi sasa hivi. Hiyo session ilikuwa ni nzuri sana, ilituonyesha wapi tulipotoka, wapi tunapoenda, na ningependa mheshimiwa kuwataja watu ambao walikuwepo katika hiyo session. Tulikuwa na Augustus Kowero, huyu ni engineer, David Sawe, Anaset Mpatwa ambaye kuna wakati alikuwa ndio mkubwa wa kampuni yetu ya TTCL na amefanya kazi sana ITU, na Theophilus Mlaki ambao hao ni instrumental kwa jinsi tulipotoka mpaka kufika hapa, na moderation ilifanywa na Dr. George Mulamula ambaye tunaendelea kufanya naye kazi kwa karibu sana kama tume mpaka sasa hivi. Session nyingine ilikuwa inahusiana na mambo ya kampuni zinazofanya shughuli za kibiashara, ambayo hii ilikuwa ni panel discussion ambayo ilikuwa imewezeshwa na UNCDF, ambao waliangalia masuala mbalimbali yanayohusiana na kitu hiki na wakatuonyesha jinsi walivyoweza kufanikiwa katika project yao waliofanya huko Kigoma. Pia tumejadili masuala ya skills yanayohusiana na akili bandia, ambayo hayo ni mambo ya msingi sana kwa sasa hivi kwa kuwa changamoto za akili bandia ni kubwa sana duniani. Tukaangalia pia masuala ya ulinzi wa kimtandao au digital security na kuangalia gold standards ziko vipi. Na ningependa kutaja wataalamu mbalimbali ambao walikuwepo katika hiyo session, ambao ni Karim Chata, Peter Baziwe, Brighton Sangia, Jason Yu wa Huawei, Emmanuel Mkilia, Steven Wangwe. Na hii session ilikuwa moderated na Kenny Wakati na ilikuwa ni very exciting. Siku ya pili tulikuwa na mambo ya infrastructure, kuangalia infrastructure vizuri ilivyo, na hii session ilikuwa kwanza imefadhiliwa na TISPA. Tuliangalia masuala mazima ya mambo ya infrastructure, kuangalia kama ipo tayari kuweza kubeba traffic inayohusiana na mambo ya akili bandia. Akili bandia tunafahamu ina consume sana data, na infrastructure yetu inatakiwa iwe tayari kwa mambo hayo. Kwa hiyo tuliangalia vitu vingi, infrastructure yenyewe ilivyo, mambo ya IP version 6 na jinsi gani government imejiandaa na vitu vingine. Kulikuwa kuna session ambayo inaonyesha hali halisi iliyokuwepo katika uchumi wa akili bandia. Tumeangalia jinsi gani tunaweza kujiandaa, mambo gani ya kufanyika, ukubwa wa uchumi huo uko vipi duniani na vitu kama hivyo, na namna gani ambayo sisi Tanzania tunaweza tukachukua hii fursa na kufanya kuongeza Tanzania ikawa shindani zaidi katika uchumi wa kidijitali wa dunia. Tuliangalia pia masuala ya digital payment system, ambayo tulipata wataalamu wanaohusika na mfumo wa TIPS na GPG. Tulijadiliana mambo mengi kujua jinsi gani hivyo vitu vinaweza vikasaidia wabunifu wa kampuni ndogo ndogo na vitu vingine. Pia kuna wasilisho lililofanywa kuhusiana na e-government and the emerging technologies in digital transformation. Nikaonyesha kwamba jinsi gani e-government ime-evolve, ina take advantage ya hizi teknolojia ibukizi mbalimbali ambazo zipo na kuwa part ya hii safari ya kuitransform Tanzania kwa haraka sana katika mambo hayo. Na wasilisho hilo lilifanywa na Sultana Saif, ambayo ilikuwa na mjadala mkubwa, na mjadala ulikuwa unaendelea hii asubuhi tulivyokuwa. Kwa mara ya kwanza tumekuwa na session pekee inahusiana na uchumi wa anga, space technology, ambayo tumeangalia kuna startup ambayo inatumia drones katika sehemu mbalimbali, mambo ya madini, inatumia katika mambo ya kilimo na vitu vingine. Na pia tulipata mtaalamu kutoka World Bank, Bwana Anderson, ambaye alionyesha jinsi gani Tanzania ipo katika nafasi nzuri sana kwa uchumi huu wa space ambao kwa sasa hivi wanaita new space economy.
Pia tumekuwa na mjadala ambao unahusiana na platform interoperability na digital identity number for development. Hii mheshimiwa, nadhani ndio kitu ambacho kikubwa tunakifanya hasa katika masuala ya kidijitali sasa hivi au digitalization, kuhakikisha kwamba mifumo inaweza ikazungumza kwa pamoja na watumiaji wote wa mtandao wetu wa Tanzania watakuwa wanatambulika kwa namba moja. Kwa hiyo tulikuwa tunawatoa mada mbalimbali akiwepo K-Developer ambaye yeye ndio CEO wa kampuni ambayo ina ule mfumo unaofahamika duniani kote wa mambo ya interoperability unaoitwa X-Road. Yuko hapa na sisi na tumekuwa tunajadiliana naye muda wote huo. Pia kulikuwa kuna mazungumzo tunayaita our fireside chat ambayo ilikuwa inahusiana na jinsi gani ya kufanya mambo ya kidijitali au digitalization kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uchumi wetu wa local economy unatengeneza fursa kwa watu, ambao wasilisho hilo lilitolewa na mtaalamu kutoka World Bank ambaye anaitwa Edward Anderson. Pia tuliangalia use cases mbalimbali au vitu ambavyo vimeweza kufanyika, ambapo tulikuwa tuna wataalamu kama Professor George Oreku ambaye alitoa wasilisho lake vizuri, Haris Bat na Haji Fimbo Mbaya na Paul Makubi, ambao tumepata vitu vingi na vimetuonyesha vizuri jinsi gani tunaweza kutumia akili bandia kuhakikisha kwamba tunafanya vitu vikubwa viwili ambavyo Tanzania tunataka tuvifikie. Tutengeneze kazi na kuhakikisha kwamba sekta yetu ina contribute kiasi kikubwa katika pato la taifa. Aliye moderate session ni sio mwingine engineer Jason Ndaguzi. Pia tumekuwa tuna mada ambayo inahusisha kwamba kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha mambo ya ubunifu katika eneo hili. Na katika hizo mawasilisho yaliyotolewa tumepata vitu vikubwa sana ambavyo inatakiwa tuvifanye ili Tanzania, kwa sababu ina vitu vingi na inaweza ikavutia katika sehemu hiyo. Tulikuwa tuna mwakilishi kutoka Threefold Company ambao hawa tumekuwa nao tangu mwaka jana, anaitwa Christoph D. Spiglia, na Dr. Bello Musa ambaye yeye ametoka kampuni ya Huawei, ambao hao ndio main sponsors wa ili kongamano. Kwa hiyo tulipata vitu vingi na tumejifunza kitu gani ambacho tunatakiwa tukifanye kuhakikisha kwamba Tanzania inafikia hapa ilipo na kuwa tunafanya vizuri zaidi. Kuna mawasilisho ambayo yamefanyika asubuhi hii kama inahusiana na akili bandia na metaverse kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, ambayo moderator alikuwa ni George Mulamula. Tulikuwa tuna Desmond Mushi, kwa mara ya kwanza tuna mwakilishi kutoka kampuni ya Meta hii ya dunia, amekuja kujadiliana na sisi na kuweza kumsikiza vitu ambavyo anaweza kutuelezea. Pia Christoph amekuwa yupo katika mapanels wa hiyo session, na Zefania Ruben ambaye amekuwa hapo, na Sultana naye alikuwepo na watu wengine kama Rico wa e-government, ambao tumefanya discussion nzuri na tumefanya mafanikio makubwa. Kuhusiana na hadhara ambayo tulikuwa nayo, tumepata uitikio mkubwa sana katika kongamano hili, kwa sababu kongamano la siku 5 kwa kawaida wakati tunalifikiria watu wakawa wanasema normally kongamano inachukua siku 3, watu wanaweza kuchoka, lakini tulivyoona kuanzia siku ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5 watu tumepata wengi, mijadala inaenda vizuri sana, na uwakilishi wa wanawake, vijana, mpaka vijana wa shule umekuwa ni mkubwa sana katika kongamano hilo. Kwa hiyo kwa kifupi, mgeni wa heshima, hii ndio taarifa ya kongamano letu. Asante sana. Asante sana Dokta kwa utangulizi na taarifa ya mkutano, na ninaomba bila kupoteza wakati, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa na siku 5 njema sana hapa, na ilikuwa ni shule. Nimemwomba daktari ikiwezekana kila tunapokuja kwenye mkutano kama huu awe ana issue mini NBAs kwa kila mshiriki, lakini ambaye atakuwepo hapa kwa siku zote 5, kwa sababu elimu tuliyopata sidhani kama kuna chuo kinafundisha elimu ya namna hiyo. Jamani, mnipigie hata magofi basi na Asante Mheshimiwa mgeni rasmi. Sasa bila kupoteza wakati, niombe nimkaribishe naibu katibu mkuu wako kwa ajili ya kuja kutoa salamu, lakini pia aweze kutambulisha watu walioko hapa uweze kuwatambua. Naibu katibu mkuu, karibu tafadhali. Naomba tumpigie makofi anavyokuja.
ndugu Mohammed Abdulla, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, na mgeni rasmi katika hafla ya kufunga kongamano letu la 7 la TEHAMA kwa mwaka 2023. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kama ambavyo imekwisha elezwa kwa kirefu na nisingependa kurudia, tumekuwepo kwa siku 5. Mengi yamezungumzwa na kujadiliwa. Sasa mimi nimepewa mambo mawili tu ya kufanya. Moja, kutambulisha hadhara iliyo mbele yako, ili wakati unazungumza nayo basi uweze kujua nani na nani wamehudhuria. Lakini la pili, kwa kuwa hukuwa na fursa ya kushiriki toka mwanzo, basi nitaomba niseme machache sana ya msingi yaliyojitokeza katika siku hizi 5. Mheshimiwa Katibu Mkuu, pamoja nawe tunao wenye jambo lao wenyewe, na hawa si wengine, ni Tume ya Taifa ya TEHAMA. Ninayo heshima kumtambulisha Dr. Nkundwe Moses Mwasaga, Mkurugenzi Mkuu wa Tume ya TEHAMA. Lakini pamoja naye tunaye anayesimamia chombo kinachoratibu utendaji wa kila siku wa tume, naye si mwingine ni Profesa Leonard James Msele, mwenyekiti wa tume, mwenyekiti wa bodi ya Tume ya TEHAMA. Pamoja nao wapo wengine waliohudhuria. Napenda kutambua uwepo wa Bwana Rico Boma ambaye anamwakilisha mkurugenzi mkuu wa IGA. Yupo Albert Richard, mwakilishi kutoka UCSAF, mkurugenzi mkuu wa UCSAF. Lakini tuna katibu mtendaji wa TNBC Dr. Godwill Wanga. Mbali nao katibu mkuu, wapo wakurugenzi na wakuu wa vitengo kutoka makao makuu ya Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Waliopo tafadhali mnaweza kusimama. Wakurugenzi na wakuu wa vitengo. Lakini wapo wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara. Wengine nimekwisha wasimamisha, lakini kwa namna pekee nimtambue ACP Mkilia ambaye anasimamia Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Tunao katika hadhara hii viongozi na wawakilishi wa makampuni mbalimbali ya TEHAMA kutoka ndani na nje ya nchi. Lakini wapo wataalamu na wabunifu kama ambavyo walipata fursa ya kuwaona vijana kwenye mabanda yetu pale nje. Lakini tunao watu maarufu, pengine lugha hiyo inaweza kuwa nzuri, watu maarufu na waliotoa mchango unaoheshimika na kutukuka katika ujenzi wa mifumo ya TEHAMA hapa nchini. Kwa namna ya pekee napenda kumtambua Dr. George Mlamula na wenzake ambao kwa siku zote 5 katibu mkuu tumekuwa nao hapa. Lakini tumekuwa na waandishi wa habari na wahudhuriaji wengine. Hiyo ilikuwa sehemu ya kwanza. Sasa sehemu ya pili, katika siku hizi 5 katibu mkuu, mengi ya maana na ya msingi yamezungumzwa na kujadiliwa. Lakini mimi naomba fursa yako niseme machache tu kama takeaways. Moja, majadiliano yameonyesha kwamba hatua za makusudi za kuwezesha wanawake na vijana hazina budi kuweka kipaumbele kwenye mkakati wa ujenzi wa uchumi wa kidigitali. Hilo ni jambo la kwanza ambalo limejitokeza. Jambo la pili, wanawake, vijana na makundi maalum yote yaliyofanikiwa katika uanzishwaji wa kampuni changa za ubunifu hawana budi kuungwa mkono na kujengewa uwezo zaidi. Kuungwa mkono kunaweza kujielekeza katika maeneo ya uwezeshaji wa kifedha na masoko ili kuwa chachu ya ujenzi wa jamii
ya ujasiriamali wa kidigitali hapa nchini. Jambo la pili ni kwamba tumetambua zipo fursa zinazoletwa na teknolojia zinazoibukia, ikiwemo teknolojia ya akili bandia. Sasa hoja hapa ni kwamba teknolojia hizi zitumike kujenga, kuendeleza na kuimarisha ujasiriamali wa kidigitali ili kuwezesha mageuzi ya kidigitali na kujenga uchumi ambao ni shirikishi lakini endelevu na kubwa zaidi, uchumi himilivu. 4, Katibu Mkuu, mahitaji maalum ya wananchi walio vijijini uwe ndio msingi wa kuchochea ubunifu wa huduma za kifedha za kidigitali hapa nchini Tanzania. 5, usalama wa kidigitali unaoaminika hauna budi kujengwa kwa kuzingatia viwango vya kitaifa na kimataifa. 6, Tanzania haina budi kuwa kitovu cha tehama, na hili limeelezwa tena na mkurugenzi mkuu wa tume, kwa kuunga mkono mfumo wa ekolojia unaochochea ubunifu, ujasiriamali katika mawanda ya bara la Afrika na kimataifa. Na 7, Katibu Mkuu, ili kujenga jamii yenye usawa katika uchumi wa kidigitali, Tanzania haina budi kuweka mkazo katika kuyawezesha makundi maalum, hususan watu wenye ulemavu. Na katika eneo hili, Mheshimiwa Waziri wakati anafungua rasmi siku ya 3 ya kongamano alielekeza kwamba kwenye kongamano kama hili mwakani, basi tuangalie uwezekano wa kuwa na siku maalum ya watu wenye ulemavu, kama ambavyo katika mwaka huu tumekuwa na siku maalum kwa wanawake na vijana. Na wewe Katibu Mkuu umetuelekeza kwamba pengine tuwe na siku au wiki maalum na mahususi kwa wabunifu tu na hasa vijana, na nadhani hilo pia tumelichukua na litafanyiwa kazi. Katibu Mkuu, yapo mengi yamezungumzwa kwa siku 5, lakini nimeona nitaje haya machache, na kwa muktadha huu basi mimi nitakuwa nimekamilisha yale ambayo nimeombwa kufanywa na mkurugenzi wa shughuli hii, na hivyo basi ninayo heshima kurejesha nafasi hii kwake ili tuendelee na ratiba. Asante sana Katibu Mkuu. Asante sana Naibu Katibu Mkuu Bwana Kakere kwa hizo salamu pamoja na utambulisho kwa Mheshimiwa mgeni rasmi wetu. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla hujazungumza, niombe kwa heshima na taadhima mwenyekiti wa bodi ya ICTC aweze kuja naye kutoa salamu zake, lakini pia akuombe uweze kuzungumza na hadhara hii. Mheshimiwa mwenyekiti, tafadhali karibu ili uweze kuzungumza na kumkaribisha Mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba tumpigie makofi. Karibu Profesa. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa wizara yetu ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, nasema ni kijana wangu Mohammed Khamis Abdulla, waheshimiwa wote ambao mko hapa, wakongwe wenzangu kama Dr. Mulamula na wenzetu ambao wanaongoza serikali ambao wamekuja kujiunga na sisi, wabunifu wote ambao wamekuwepo hapa, washiriki wa kongamano. Mimi la msingi ni shukrani kwa muda ambao mmechukua kuja kufanya jambo la muhimu kama hili, lakini niombe kwamba kilichopo mbele yetu ndio cha muhimu zaidi,
kwamba yale ambayo tumeweza kuyatathmini katika siku zote 5 hapa, sasa tuyachukue kwenye hatua nyingine, ama kuweza kuyaweka kabisa kwenye uchumi au kuyaendeleza zaidi. Hilo ndio la muhimu. Lakini jingine, kama tulivyosema wakati tunaanza, wote tutoke hapa tukiwa tofauti na tulivyokuwa tumekuja, na hilo ndio la msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimepewa jukumu la kukuambia uje hapa kuja kutimiza lile ambalo serikali na sisi tumekuomba uje ufanye, na nakuomba kwa heshima kabisa nikukaribishe kutufanyia hilo ambalo umekuja kulifanya. Asante sana. Naomba tukae. Bwana Celestine Gavas Kakele, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Profesa Leonard James Msele, Mwenyekiti wa Bodi ya Tume ya TEHAMA, kaka yangu, mwalimu yangu, mzee wangu, Bwana Nkunde Moses Maswaga, Mkurugenzi Mkuu wa Tume ya TEHAMA, management yote ya Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari waliopo hapa, wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara, uongozi na wawakilishi wa kampuni mbalimbali za TEHAMA, wawasilishaji wa mada mbalimbali. Namuona hapa profesa yupo, namuona kaka yangu Kileo umeupo, karibuni sana. Wawekezaji wa miundombinu na huduma za TEHAMA mliopo, wadhamini wa kongamano hili, wabia wa maendeleo, wataalamu wa TEHAMA mliopo, wabunifu wa huduma za kidigitali mliopo, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, kwanza napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa tukiwa tunahitimisha siku 5 tangu kuanza kwa kongamano hili la TEHAMA kwa mwaka huu 2023. Pili, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru wote kwa ushiriki wenu tangu siku ya kwanza hadi leo hii ambapo tunafikia kilele cha kongamano letu hili la 7 la mwaka la TEHAMA. Na tatu, vile vile naomba kuwashukuru wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wamefanikisha kwa kufanyika kongamano hili kwa ufanisi mkubwa sana. Naomba niwashukuru sana. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, kama ilivyoelezwa kama kauli mbiu ya kongamano hili la 7 ni kutumia teknolojia ibukizi katika mapinduzi ya kidigitali ili kuzalisha ajira na kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Teknolojia zinazoibuka zinatuwezesha kufanya mabadiliko ya kidigitali katika nyanja zote za kuendesha, katika nyanda zote za uendeshaji wa shughuli za kila siku za kiuchumi na kijamii. Na ili kujenga uchumi endelevu wa kidigitali, hatuna budi kuwekeza katika TEHAMA kama nyenzo wezeshi. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, mabadiliko ya kidigitali yanayoendeshwa na teknolojia zinazoibuka, kwa mfano
akili bandia, machine learning, Internet of Things, blockchain, big data analytics na nyinginezo zinatoa fursa kubwa ya kuboresha utendaji kazi, utoaji wa huduma ulio bora, kuzalisha ajira, kuboresha mawasiliano ya internet na kusaidia kuchangia maendeleo ya kiuchumi wa kidigitali. Ni matumaini yangu kuwa mawasilisho na majadiliano yaliyofanyika katika siku hizi 5 yameweka mustakabali wa pamoja wa sekta hii ya tehama na kutumia teknolojia hizi ili kukidhi matakwa na matarajio ya wananchi wetu tunaowahudumia. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, safari ya mabadiliko ya kidigitali nchini Tanzania imeanza muda mrefu sana. Nimejulishwa kwamba mmepata fursa ya kuwasikia baadhi ya watu waliotoa michango mbalimbali katika eneo hili na kuhakikisha kuwa tehama na matumizi yake ni nyenzo muhimu katika kufikia uchumi wa kidigitali, lakini kuwezesha utoaji huduma kwa urahisi, uharaka na tija inayokusudiwa. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, tangu wakati huo serikali imeendelea kuchukua hatua za makusudi kupitia wataalamu waliopo kwa kuhakikisha kuna kuwepo na sera ya tehama pamoja na kufanya mageuzi makubwa ya kitaasisi, maana institution transformation. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, juhudi nyingi zinazoendelea kufanyika kwenye sekta ya umma na sekta binafsi ni ushirikiano kati ya sekta hizi mbili. Na kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, imefanikiwa na kuendelea kufanya mambo yafuatayo. 1. Imeweza kutunga sheria namba 10 ya serikali mtandao ya mwaka 2019, uanzishwaji wa mamlaka ya serikali mtandao mwaka 2019, uanzishwaji wa wizara mahususi inayosimamia tehama ambayo ni wizara hii mama, Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ambayo imeanzishwa mwaka 2020, uendelezaji wa mkongo wa taifa mawasiliano ambapo hadi kufikia hivi sasa takriban kilomita 13,000 tayari zimejengwa, utoaji wa huduma wa faiba mlangoni kwa ajili ya watumiaji wa mwisho inayotolewa na shirika letu la mawasiliano la TTCL, kuboresha mawasiliano vijijini kwa kushirikiana na sekta binafsi na kampuni za simu, na tunaendelea na ujenzi wa minara 758 Tanzania nzima huko vijijini. Pia tumeweza kufadhili mafunzo kwa Watanzania wapatao 500 katika vyuo vikuu mbalimbali nje ya nchi, ambapo kwa mwaka huu Watanzania 20 wamefadhiliwa kwenye kozi mbalimbali zinazohusiana teknolojia ibukizi, ambayo ni mada yetu ya kongamano hili. Pia serikali tumeendelea kukamilisha uhawishaji wa sera ya tehama ya mwaka 2006 ambayo kuanzia mwezi ujao itakuwa imefika kwenye hatua za kuidhinishwa. Pia serikali inatarajia kujenga vyuo vikuu viwili vya tehama, moja kitajengwa mkoani Dodoma na chengine kitajengwa Kigoma. Hivi ni vyuo specific kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ufundi ya tehama, na katika vyuo hivi tutahakikisha kwamba mada hii yetu ambayo ya emerging technology ndio zitakuwa course mahsusi kwenye vyuo hivi viwili. Pia serikali imeweza kujenga vituo vya kuhifadhi taarifa. Kituo cha kuhifadhi taarifa kilichopo Kijitonyama NIDC sote tunakijua. Pia tuna kituo cha kuhifadhi taarifa cha serikali mtandao IGA. Pia tuna kituo cha kuhifadhi taarifa cha mamlaka ya vitambulisho vya taifa. Pia serikali inatarajia kujenga vituo vingine vya kuhifadhi taarifa viwili. Kimoja itajenga kituo kikubwa cha Zanzibar na chingine itajenga Dodoma.
Pia serikali imeweza kuanzisha uanzishwaji wa tume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kama naibu katibu mkuu alivyotambulisha, tuna mkurugenzi pale Emmanuel Mkilia ambaye ni afisa commissioner police, yeye ndo msimamizi wa tume hiyo. Pia tumeweza kutunga sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi mwaka huu, mwaka 2023, na sheria hii imeanza kazi toka mwezi wa 5 mwaka huu. Pia serikali imeendelea kuandaa mikakati wa uchumi wa kidigitali, na hapa naomba nitoe pongezi kwa taasisi za serikali na binafsi kwa ujumla kwa kutoa michango yao na kuhakikisha utekelezaji wa mkakati huu umekuwa mkubwa kwa mafanikio. Pia serikali imeweza kuanzishwa kwa utaratibu wa unique number. Tunakumbuka sisi sote Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa maelekezo kwamba huduma zote zile za serikali zianze kutumia unique number, ambayo namba ile yetu ni namba ya NIDA, ili mwananchi aweze kupata huduma mbalimbali. Kwa hiyo serikali imeweza kutoa utaratibu wa kutumia unique number utakaowezesha kuunganishwa na utambulisho mbalimbali kwa wananchi wetu. Pia kuanzishwa kwa vituo vya utoaji huduma vya pamoja, one stop service centers. Pia serikali imeweza kuanzishwa kwa incubators ili kusaidia vijana wabunifu kupata mazingira mazuri ya kuendeleza ubunifu wao, kuwa na bidhaa au huduma halisi, na startup accelerators ili kuwezesha bidhaa na huduma hizo kuingia vyema kwenye soko kwa matumizi rasmi ya kibiashara na ukuaji wa biashara hizo ndani na nje ya Tanzania. Najua tuna incubator COSTECH, tuna incubator ICTC, pia tuna incubator e-government. Kwenye hili naomba nitoe wito kwa wabunifu wa teknolojia ibukizi kutumia vyema incubator hizi ambazo ni za kwenu na zipo, basi tunaomba tuwe tunazitumia. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, serikali imeendelea kuboresha miongozo ya kisera na kisheria kuhakikisha nchi inakuwa na miundombinu inayowezesha matumizi ya teknolojia za kidijitali zinazoibuka. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, kulingana na majadiliano ya kongamano hili, naomba kuainisha masuala muhimu ya kufanyiwa kazi katika taasisi zetu na washiriki wote wa kongamano hili. 1. Wadau wa elimu na sekta binafsi wahakikishe wanatilia mkazo katika kufanya tafiti na matumizi bora ya teknolojia za akili bandia na teknolojia zinazoibukia kulingana na mazingira yetu ya hapa Tanzania. 2. Wadau wote wa sekta ya umma na sekta binafsi kushirikiana kwenye kutoa elimu kuhusu faida za matumizi ya teknolojia zinazoibukia na kuongeza imani ya wananchi katika kuchangamkia matumizi ya kidigitali kwa kutumia teknolojia hizo. 3. Wadau wa sekta binafsi na wabunifu kuendelea kufanya ubunifu utakaosaidia mabadiliko ya sekta mbalimbali kama vile kilimo, utalii, afya, elimu, madini, nishati na kadhalika, ili kukuza uchumi wa nchi yetu. 4. Sekta binafsi na wabia wa maendeleo kuendelea kushirikiana na kuunga mkono juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali, ikiwemo utoaji wa mitaji kwa kampuni changa, kuongeza ujuzi na maarifa kuhusu teknolojia za kidigitali. 5. Wadau wote kuendelea kubadilishana ujuzi na uzoefu ili kama nchi kuwa na jitihada za pamoja kufikia mabadiliko yetu haya ya kidigitali. 6. Serikali na sekta binafsi kuendelea kuimarisha ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano hasa vijijini. 7. Sekta za umma na sekta binafsi kuweka mipango ya kujengea uwezo wataalamu wetu wa TEHAMA
kwenye teknolojia hizi zinazoibukia. 8, taasisi za serikali zinapaswa kuhakikisha kuwa zinakuwa na mifumo ya kisekta na mifumo ya ubadilishaji taarifa wa sekta hizo husika. 9, ubadilishaji wa taarifa kati ya sekta binafsi na sekta za serikali na taasisi za serikali unapaswa kufuata mwongozo wa ubadilishaji taarifa utakaotolewa na Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, na ubadilishaji huo unapaswa kufanyika kupitia mfumo wa Tanzania Enterprise Service Bus. 10, mifumo yote ya kutolea huduma nchini inapaswa kutumia jamii namba ambayo ni namba ya NIDA, na namba hii itumike kwa wananchi wanapotaka kupata huduma. Naomba nirejee tena hapa. Mifumo yote ya kutolea huduma nchini inapaswa kutumia jamii namba ambayo ni namba ya NIDA, na namba hiyo itumike na wananchi anapotaka kupata huduma husika. 11, wizara kwa sasa inaandaa Enterprise Architecture Framework itakayotoa mwongozo na mwelekeo wa mabadiliko ya tehama nchini. Hivyo ni jukumu letu sote kuhakikisha tunakuwa na mwongozo huo wa kila sekta zetu. 12, taasisi hususan za kiserikali zitapaswa kujipanga kuanza kutumia mfumo wa kidigitali kwenye shughuli zao za ndani na taasisi ili kupunguza matumizi ya karatasi. Na mwisho, ya 13, taasisi za umma zinazotoa huduma kwa wananchi zijiunge na mpango wa utoaji huduma sehemu moja, maana one stop service center, ambapo Wizara ya Habari, Mawasiliano ya Habari kupitia shirika la Posta imeanzisha na inaendelea kujenga vituo kama hivyo nchi nzima, kila mkoa. Kwa hiyo tuhakikishe taasisi zile zote za umma zinazotoa huduma kwa wananchi tupeleke huduma zetu kwenye one stop service center. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, naomba kutoa rai kwamba maazimio ya kongamano hili yaweke mpango kazi. Maazimio ya kongamano hili yawekewe mpango kazi wa utekelezaji na iwe sehemu muhimu katika kupokea taarifa ya utekelezaji wake katika kongamano la 8 la mwakani. Naomba ICTC mkurugenzi usimamie hilo. Baada ya kusema hayo machache, ndugu washiriki na wageni waalikwa, niwatakie kila laheri wote mnaporejea kwenye taasisi zenu, na kwa wale ambao mnasafiri mnarudi majumbani kwenu. Aidha, naomba kutangaza na kusema rasmi kuwa kongamano hili la 7 la tehama la mwaka 2023 limefungwa rasmi. Niwatakie kila laheri. Mungu atujalie tukutane tena mwakani. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu abariki wanatehama na Watanzania wote kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Katikati pale. Jamani, naomba na sisi tumuombee katibu wetu, Mungu ambariki sana. Ametupa sisi baraka. Leo ni Ijumaa na sisi tunakuombea katibu mkuu, Mungu aendelee kukubariki, uiongoze vyema sekta yetu. Makofi tafadhali. Naomba tukae. Niombe mwenyekiti wa ICTC, DG wa ICTC, naibu katibu mkuu muweze kupita mbele huku kumjoini katibu mkuu kwa ajili ya tukio linalofuata ambalo ni kukabidhi certificate pamoja kwa sponsors wetu na exhibitor, lakini pia kuna tuzo ambazo ICTC itazikabidhi. Naomba msogee kule tafadhali. Sasa
Mheshimiwa Katibu Mkuu, siku ya ufunguzi rasmi kulikuwa na tuzo zilitolewa na ICTC kwa ajili ya viongozi, na viongozi wengine hawakuwepo, lakini ningeomba sasa leo tutumie nafasi hii kuwapa tena ICTC fursa ya kuweza kuzikabidhi zawadi hizo. Tuzo hizo kwanza kabisa, ya kwanza inakwenda kwa Mheshimiwa Dr. Khalid Salum Mohamed, Waziri wa Mawasiliano na communication, Minister for Infrastructure, Communication and Transport for the Revolutionary Government of Zanzibar. Hii ICTC wanaitoa kwake, na tungeomba mtu kutoka Zanzibar hapa, nimemwona CEO wa ZICT aweze kuja kupokea kwa niaba ya mheshimiwa. Hii imeandikwa ICT Commission recognizes your outstanding governance of digital transformation in Tanzania. Asante. Ingine, Mheshimiwa Katibu Mkuu, inakwenda kwa Mheshimiwa Naibu Waziri Engineer Kundo Matthew, Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ambayo pia inatolewa na ICTC, na tunakuomba kwa vile huko hapa Mheshimiwa Katibu Mkuu ipokee kwa niaba yake. Asante. Ingine, Mheshimiwa Katibu Mkuu, inakwenda kwa Bi Khadija Hamis Rajabu, Katibu Mkuu wa Wizara ya Infrastructure, Communication and Transport ya Zanzibar tena, na hii ni kwa kutambua mchango wake katika digital transformation kwa kule Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Na hii pia naomba mtu wa ZICT aipokee kwa niaba yake, na ninaomba umpe maelekezo ahakikishe zinafika. Asante, makofi. Ya mwisho lakini sio kwa umuhimu, inakwenda kwa Naibu Katibu Mkuu Bwana Celestine Gevas Kakele, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, na yenyewe ni kutambua mchango wake katika jitihada za kujenga digital transformation hapa Tanzania. Asante sana. Sasa Mheshimiwa, baada ya tuzo hizo, sasa kuna tuzo za Digital Innovation Award kwa ajili ya ICT startups in Tanzania. Hii Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Katibu Mkuu wetu, tunaomba wewe uzitoe hizi. Ya kwanza inakwenda kwa Agrosoko Agritech, a mobile and online and enabled supply chain and market linkage solution bridging the gap between fragmented and marginalized African farmers and agricultural commodity buyers. Naomba wapite kupokea. Naomba tuwapongeze tafadhali. Wameweza kurahisisha sana uuzaji, ku-outsource pamoja na biashara kati ya wakulima pamoja na wafanyabiashara wa shughuli za kilimo. Naomba tuwapongeze tena wakati wanapokea tuzo. Asante. Ya pili inakwenda kwa SmartCo. Hawa ni Education Tech, is a blended education technology social enterprise making quality and relevant secondary education accessible by leveraging the power of technology, finance and data through Kisomo platform. Naomba tuwapigie Kisomo makofi tafadhali. Okay. Anaofuatia TAIC e-commerce, an innovative women-founded tech company that provide IT solutions and consulting services. Kama wapo tafadhali naomba waje
wajiandae. Yebi and Health Medical Supply, naomba wajiandae, na Laina Finance pia nao wasogee karibu tafadhali. Ametokea kushoto huyo. Yebi Health Medical Supply Chain, our ni MedTech, is a startup coming to employing technology to streamline medical supply chain in Tanzania and beyond. Laina wasogee karibu, pamoja na Kilimo Maendeleo. Asante. Laina Finance Limited, financial service, financial tech, pioneering digital financial services for underserved population. Sijui kama wapo. Laina naona hawapo. Kwa hiyo wanaofuatia ni Kilimo. Samahani Mheshimiwa mgeni rasmi. Kilimo Maendeleo. Kilimo Maendeleo naona anakuja kule. Kilimo Maendeleo, Agritech, digitalizing agriculture with KM 360. Smile. Asante. Makofi jamani. Ya mwisho lakini sio kwa umuhimu, Gas Faster. Hawa wamepioneer a new era in African cooking gas supply. Watu wa Gas Faster msijui mpo? Naona hawapo. Naona hayupo, samahani. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamalizia kwa kutoa certificate kwa sponsors wetu, na sponsor wetu mkubwa kabisa ambaye alifanya kwa kiasi kikubwa tuweze kufanya shughuli hii ni Huawei Technologies Tanzania Company Limited. Huawei, tafadhali naomba upite. Naomba tupige makofi. Wapili, United Nations Capital Development Fund, UNCDF. UNCDF. Ajiandae National Microfinance Bank. Baada ya National Microfinance Bank ajiandae Tanzania TISPA. National Microfinance Bank naona hawapo. TISPA, namuona mzee mwenyewe wa TISPA. Na sponsor mwingine Softnet Technologies Limited. Softnet.
Mheshimiwa mgeni rasmi, na wengine hapa ni nani? Exhibitors. Ndio. Exhibitors ambao wamefanya maonyesho pale, tunaanza na Soft Tech Consultant. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Unisoft ajiandae pamoja na Isaka Tanzania. Next, Unisoft Tanzania. Unisoft Tanzania. Okay. Unisoft, yes. Next, naomba Isaka Tanzania. Flashnet Tanzania wakifuatiwa na Unique Academy, National Internet Data Center. Waanze Flashnet, alafu NIDC, alafu watakuja Unique Academy. Flashnet, National Internet Data Center tafadhali. Unique Academy, Liquid Intelligent Technology wafuate. Liquid tafadhali. Yeah. Oh, bado Unique Academy. Yeah. Alafu Liquid Intelligent National Microfinance Bank naona hawana mwakilishi. Ningejaribu kuita mteja wao mmoja apokee kwa niaba, lakini kitafika kupitia ICTC. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya zoezi hilo limebaki zoezi moja dogo tu la kupiga picha na wewe, na kwa ni makundi machache sana. Sasa wapiga picha kama tulivyofanya juzi, naomba tupandishe viti hapa ili nisimshushe mgeni rasmi kule, na wale wa high table waliobaki kule waweze kuja huko. Naomba wapiga picha tusaidiane kupandisha viti vilivyoko hapo. Watu wa protocol naomba tusaidiane pia hapo. Mheshimiwa, wakati viti vinapangwa hapo, DG ananikumbusha kwamba nitambue kuna uwepo wa mkongwe mwingine hapa, mzee wetu mzee Mlaki. Naomba tumpigie makofi. Lakini tunaye CEO wa Kosota anayelinda haki za wabunifu wetu hapa, Madam Dorini Sinare. Mpulipo naomba hata usimame tu tukuone.
Jamani, huyo ndo mama hatimiliki, msimsahau. Na ninatambua kwamba kuna tuzo zitatolewa kati ya KOSOTA, WIPO pamoja na ICTC sometimes in the year, or sikumbuki, lakini tarehe najua itatangazwa, lakini niliwahi kunusa kwamba mnaandaa kitu, kwa hiyo nafikiri mtatupa taarifa siku zikikaribia. Karibu sana dada Doreen. Haya, wapiga picha, hiyo ndo picha yetu ya kwanza ya meza kuu. Naomba sponsor wajiandae, alafu watafuatiwa na speakers pamoja na moderator. Sponsors, naomba muweze kupita. The sponsors, please, can you join the high table for your photo? Can you go through that on the left and you will be leaving from the right. All the sponsors, please. Hivi sponsors ndo mfadhili Wafadhili wote tafadhali. Leo wako wachache sana. Speakers na moderator, naomba mkae standby. Okay, speakers and all the moderators, please, can you join the high table for a photo while all startups ambazo zimepata zawadi, naomba na nyinyi mje na zawadi zenu hapa. Startups zote zilizopata zawadi, naomba na nyinyi mjiandae kuja hapa. Sponsors sasa hivi ni speakers na moderator. Baada ya startups, naomba management ya wizara, taasisi zilizopo hapa, wakuu wa taasisi, ninaomba na wenyewe waweze kujiandaa kuja kupiga picha. Mheshimiwa Katibu Mkuu, picha ni chache tu kwa sababu tukio la kufunga na tunao watu zaidi ya 6,000 mtandaoni wanatufuatilia, ili zoezi pia waweze kuona watu ambao wamekuwa na sisi katika kipindi cha siku 5. Asante. Management ya wizara na wakuu wa taasisi zilizoko chini ya wizara na viongozi wa taasisi zote za serikali ambao tuko hapa. Naomba nafasi ya upendeleo, Mheshimiwa mgeni rasmi, kama kuna washiriki kutoka Zanzibar, kwa kweli hiyo picha ni muhimu ili wakasaidie kuwaonyesha wenzetu kule pia kwamba walikuwepo hapa. Naomba ujiandae, nitawaita. Management ya wizara, wakuu wa taasisi, hii inanihusu. Asante. Naomba sasa all invited guests from out of Tanzania. We have some from the US, Finland, Estonia, and all those who were invited from around the world. Can you please join the high table for a group photo? Estonia, I know you are here. Finland, US. Leo iko mmoja tu. Mzee Mulamula, wewe ni wa Tanzania. Yeah, that is a very special photo. Sasa kwa upendeleo kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna vijana umepita kwenye mabanda yao. Ningeomba wale wanafunzi ambao mmemfurahisha sana leo mgeni rasmi, naomba wanafunzi wote mje hapa haraka haraka. Mna nguvu nyinyi, mnaweza hata kuruka tu. Hata wale makundi maalum, wale wa makundi maalum wanafunzi.
Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa ndio watakuwa wanahudhuria mkutano huu. Naomba tupige makundi mawili, naona tumekuwa wengi. Tupungue laini ya nyuma ipishe, tupige picha mbili. Naomba tupate magrupu mawili hapa. Hawa ndio watakuwa washiriki wa TAIC labda ya 11, 12. Asante. Kundi la pili, naomba mtokee upande ule kule, tokeni upande ule kule. Nimeambiwa kuna kundi maalum hapa. Naona mama ICT Asia anaenda kuwaleta. Mheshimiwa, tunayo makundi maalum ambayo pia yameshiriki mkutano huu, na wenyewe tunaomba waweze kuja upige nao picha. Wamekuwa wanafuatilia mkutano huu kwa umakini mkubwa. Naomba tuwapongeze kwa kuwapigia makofi wakati wanakuja tafadhali. Mheshimiwa Katibu Mkuu, wizara yako ina makundi mengi, una wadau wengi sana, na mojawapo ni hili kundi lililotoka la wanafunzi, lakini na hao wenye mahitaji maalum ambao pia nchi yetu chini ya uongozi wako inaangalia namna gani inaweza kuwasaidia ili wasiache. Tunaposema no one will be left behind, tuna maana ya hapa, na hatukuwa left behind, tumekuja nao hapa. Naomba tupongeze ICTC na wote walioandaa mkutano huu. Haya, dada Asia utupishe hapo. Asante, hiyo inaitwa kinyumeche. Asante sana. Naomba wasindikizwe. Mheshimiwa, sasa naomba uruhusu picha ya mwisho kabisa na niweze kukuruhusu. Naona naangaliwa kwa macho makali kwamba nimekuchelewesha kutoka hapa. Naomba sasa kamati ya maandalizi, nyie si mnaweza hata kupaa mkatua tu hapa kwenye jukwaa. Popote mlipo, naomba tuje kamati ya maandalizi tupige picha ya mwisho ili tuweze kumruhusu mgeni rasmi atoke, na tuna mada moja ambayo tunaenda kuimalizia na isimamia mwenyewe mkurugenzi mkuu wa ICTC. Kwa hiyo mtu atakayeondoka atakuwa amedoji. Yaani nitaomba kamera zote zikakae pale mlangoni, mtu anayetoka kabla hatujamaliza session nitaomba picha zake tuweze kuziweka kwenye display pale nje. Itakuwa ni nusu tu, kama nusu saa, alafu tutaenda kwa chakula cha mchana. Na baada ya chakula cha mchana saa 7 kamili tutakuwa tunaondoka. Hivi na mimi ni kamati Mbona mmewapendelea hawa picha nyingi? Haya, kamati nawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa heshima kabisa na taadhima, naomba kwa niaba ya kamati ya maandalizi niweze kukuruhusu uendelee na ratiba yako ingine, na ninakukaribisha sana jioni pale Lupaso. Kuna mambo mazuri sana na yatakuwa tunashinda inshallah. Sasa DG, naomba mwenyekiti wako atamsindikiza mgeni rasmi ili wewe uje ufanye ile mada ya mwisho ambayo utaimoderate. Jamani, mtu ambaye hajapata tiketi lakini serious anataka kwenda mpirani, naomba tuwasiliane. Lakini uwe shabiki wa Simba na nione kadi. Tunamsubiri DG, anakuja kuendesha session ya mwisho. Saa 6:30 tunamaliza, tunakwenda kupata lunch. Saa 7 tunatakiwa tuwe tumeondoka katika eneo hili. Na washukuru sana kwa uvumilivu. Nafikiri mmeona zile picha zilikuwa zinapita hapo, mmeelewa kwa nini nilikuwa naomba msogee mbele. Tulikuwa tunaonekana kama ukumbi huko mtupu,
Nawashukuru sana wale mlionielewa na Mungu awabariki, tutakutana mbinguni. Naam? Picha. Yes, picha zote jamani za tukio hili liko kwenye website ya TAIC. Ukiingia kwenye website ya TAIC, ile taic@ictc.go.tz, kuna mahali kumeandikwa photo, kule mwisho kushoto, gallery and photo, utapata picha zote za tangu Jumatatu. DG, tafadhali naomba nikukaribishe kwa session ya mwisho. Alafu tutakuwa tunakwenda kula chakula cha mchana na kumaliza shughuli zetu. Jamani, naomba basi tutoe viti, naona tumevisahau hapa. Naomba tusiondoke jamani, hii ni session ya muhimu sana. Innocent, thank you very much for this opportunity to have the last session, which is a combined session of what used to be a session of status of fintech in Tanzania and the funding startups in digital economy of Tanzania. So it's a combined session. I will call the following panelists: Andrew Mahiga, Jacqueline Nunduma, Kenneth Komba, Roderick Msechu, and the representative of Capital Market Authority. So we are going to have a session of which we are going to look at the status of fintech in Tanzania and the funding status in the digital economy. Oh, so I'll deal with it. Yeah. So we are going to discuss about how the fintech ecosystem is. This is very crucial in our country because we are, like I said before, we are building the digital economy of our nation, and one of the type of startups that we want to build to increase our competitiveness in the global digital economy is fintech. And we have been doing very fine in this area. I'm very glad that I have two of people that they are really architects of the issue that have to do with fintech and also the issue that has to do with funding startups. Msechu, I know, is in a community of venture capitalists. My friend Kenneth Komba is an architect of most of the sandbox that is done, or the innovation is done in side of the government through the Bank of Tanzania. So to start with, I will give you the chance just to introduce yourself and talk a little bit about what you do in your area with regard to these topics that we're talking about. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Wakubwa shikamooni na rika langu hamjambo au mambo vipi? Mimi naitwa Roderick Msechu. I work with Serengeti Business Angel Network, and what we do at Serengeti Business Angel Network is to
look for local funding. So we get local people to become angel investors. We train them on how to do the investment. So the asset class is a little bit different from the traditional investments that many people know of. And then on the other side, we look for promising startups, primarily working and based in Tanzania, but obviously with an African vision. And then we screen the deals together and invest. And I'm happy to say that we've been operating for the last 2 years. It's looking very, very promising. And we have more VCs who are not locally based that want to do follow-on rounds after we've come in. So I represent Serengeti Business Angel Network, but there is another network that is very, very active in Tanzania, Warioba Ventures. Yeah, so that's the two of us. Thank you very much, Sechu, for that little snippet of what you're doing. Of course, following up, I'll ask a question about how big your venture capitalist network is. But to go forward, Kenneth, can you just introduce yourself and talk a bit about the fintech ecosystem or how it is in the perspective of regulator? Thank you very much, Dr. Kungu. I'm Kennedy Komba. I work at the Central Bank of Tanzania, Bariza Mchana. I'm a director of financial deepening and financial inclusion in the bank. As the question is posed, the Central Bank of Tanzania is establishing a regulatory sandbox, fintech regulatory sandbox. From the mandate of the Central Bank oversees financial services providers that are under the supervisory control of the central bank, meaning banks and other financial institutions, tier 1 and tier 2 microfinance institutions, payment system providers and payment systems, and e-money issuers in the country. So companies or solutions or startups that are thinking to provide services in the financial sector will be given opportunity to go into the sandbox, and that's only if you have an application or a solution that you think, or following probably your assessment of the existing laws, do not permit you to get a license. So the sandbox is established for the purposes of facilitating innovation in the space of the financial sector. But the other objective of the sandbox is to promote financial inclusion, to have solutions that will address financial deepening in the country. As you're aware, we have a big challenge of access to formal financial services in Tanzania, and the sandbox stands to offer that service. In terms of the ecosystem, we collaborate very closely with the ICT Commission. We use the framework that was developed by the Commission, and we really appreciate the initiative that you started. It's in compliance. We are connected in terms of collaborating with the industry, associations of the bankers associations in the country, fintech associations, and also startups association. We have an open door policy to interact, to engage, to consult and understand the challenges that the fintech community is facing in Tanzania, and we are open to provide more regulatory guidance in order for you to thrive and operate in the market. So that's currently what we have, and the regulations will soon be out. Probably, we expect. They're already now in the in the promulgation stage, so meaning they are about to be issued from the government side. The industry already had made comments into those regulations, and we expect as soon as the regulations are going to be out, we'll expect applications to the sandbox of prototypes that already an applying company would have already seen that it can have some benefit to the market, but also it has a benefit to the economy, but also potential to scale in the market and address a solution that I've just mentioned. Thank you, Doctor. Thank you very much, Kenneth, for that explanation. So back to you, Msechu. Just want to know how big your network is, and for just a simple startup, say startups in other regions, not in Dar es Salaam,
how easy that they can get contact of you and being able to get to raise fund or to get the capital which is needed? Okay, how big is our network? Currently we have about 16 members, but if you ask me this exact question in 3 months, it will definitely be plus 50, because we have something in the works that is going to be announced probably next week. We are going to work with one of the UN bodies that is going to support us to roll out a training and accelerator for angel investors. So we primarily operate in Tanzania, in Dar es Salaam, but how we've structured ourselves, because we don't have a lot of capacity to screen the startups ourselves, any startup that we work with must be part of an incubator or accelerator in Tanzania, and there are some in Mbeya, in Iringa. So one condition is that once you come to us, come through the incubator, and then we are able to give the right feedback, because we are here to build the ecosystem, not only to say, okay, this is right, we can work with you or not. And the incubator or accelerator is best placed to guide you on our criteria and our thesis. Then after 6 months, you come back and we screen the deal again. Sijui kama nimejibu au. Yeah, you have answered even more what I was expecting. Thank you very much for that. Back to Kenneth. I would like to know that once the regulatory sandbox regulation is out, now what's a practical state that startups need to do so that they can be able to access platforms where they can test their products? Thank you very much. So we expect once the regulations are out, first to clarify, the regulations have been also simplified in both languages, Kiswahili and English. But again, the definition of a company or an entity that can apply to come to the sandbox, it has to be a registered company. So we don't mind, it doesn't need to be like a 10-year-old company or whatever, but so long as you're registered, you have done all the registration process. In other words, it's going to be easy for the regulator to do KYC and CDD, customer due diligence, and knowing your customer terms of arrangement for AML risk, and that company, which can be a startup, then would apply to the sandbox. It's not an innovation office. It's not a hub where you come and test your product at the central bank. So the testing environment will be permission to roll out your service with a controlled environment, maybe a geographical place, which we will need to agree between the regulator, the sandbox owner, together with an applicant. Let's say, just to give an example, this company wants to issue a certain solution to solve a problem in the financial sector, which currently the law does not permit. So there's a regulatory barrier that impedes that company to be able to plot out and to get a license from, let's say, payment system or bank supervision license for that fintech to operate. They all come, apply to the bank. The procedures are very clear. Within 45 days, they'll receive their response, and then they can stay in the sandbox for a period of maximum of 9 months, renewable. During that time, they'll be testing it from their own premises, meaning they'll get access to customers. We'll need to arrange with them in terms of if they need linkages with some data issues. That will be something that the regulatory sandbox will be providing. But the central bank will not have a lab. It will not have an incubation to undertake that. When we call it testing environment, it means you're almost given a permission to go on a live test, but probably limited geographic environment with limited parameters for the regulator to actually underscore what risks potentially that this particular solution is bringing, but also to prove to the regulator in the market that you're bringing a solution that is unique, innovative, and it's going to solve a particular problem. Thank you, Doctor. So in addition to that, I just wanted to know that, because there's one time I read about, I think it's Dubai, which is marketing itself as a regulatory sandbox area for any company in the world to go there and test their solutions. So in case of Tanzania, are we allowing only Tanzanian companies, or any company in the world can access that facility?
Thank you. That's a very good question. For now, the regulation allows only companies that are registered in Tanzania. And we are doing that because of the requirements of the law, because you have to be registered in the country to actually operate in the country, for other purposes, for tax, for other kind of arrangement that are required. So we're not looking at the ownership. So the ownership structure can just be depending on other laws that have been complied, but that company has to be registered in Tanzania. That's perfect. Now back to you, Msechu. You have experience with working with the venture capitalist ecosystem in Tanzania. So what are some of challenges that you face when you deal with our startups in here? I think the biggest challenge has been the quality of deal flow or the startups. And maybe I just explain a little bit about how we look at deals or how we look at startups. For us, we've noticed that many of the venture capital firms are not based in Tanzania. And when you speak to them or send them a deal, they would say, yeah, we're not really sure if that solution is really a solution or that startup is just, is going to be there but won't scale. So one way for them to verify that this is really a good solution is when people around, so family, friends, or angel investors have put their hard-earned cash, not from an institution, and that proves that, okay, we really believe in this startup, right? So when we started out, the quality of the startups that are there are not really ready to absorb financing because it comes with obligations. You have to be accountable, you have to know that you are employed by your company even if you're the CEO, etc. And so, but slowly we are seeing a lot of improvement in terms of the quality of deal flow. The other challenge we've had is in terms of just convincing Watanzania wenzetu kwamba, I mean, they're interesting startups, and we see VCs from outside saying, hey, if you guys fund this and help them cross a certain milestone, we're happy to come in with more. Lakini convince Mtanzania wa kawaida anaona, hii startup kweli ni kuamini. So that's the challenge that we sort of like face, but I think we are going to overcome it. Talking about that, because we in the Commission also, we deal with startups. And of course, we have a number of challenges. The kids are talented, no doubt about it. They create products. Now, to address the issue of the quality, are you planning also to be doing outreach program to educate that? When you say quality, what actually you mean about it? So quality, for us as Serengeti Business Angel Network, there is the classical things that we look at. So the team, the size of the market and opportunity, your financials, if you have traction and you're already in the market. So that's important. But for us, the biggest thing is the founder, right? And we normally say we would want to work with a founder that we like, but what we really mean is this startup someone that we can coach, we can show them the ropes and they learn, or are they stuck in how they want to do things? So when you talk about quality, we're looking at, ideally, you want to have what we call founder market fit. So assuming that you have a solution that you want to bring to Kennedy and BOT, right? And the founder has had maybe 20 plus years experience in the banking sector, has worked with BOT before. For him, that's a perfect fit because they know where the shoe pinches, right? Right. But not all founders have that quality. So when we mean quality, we mean either you have that experience or we are able to bring in subject matter experts to coach you to very quickly be able to provide your, scale your solution in the market. Wow. I'm very happy to hear that because I think that's an area where we really need to work to build the capacity of our startups so that they'll be able to provide solutions that will fit not only the market of Tanzania but
to be able to attract investment also from outside. So that is a very good point. So back to you, Kenneth. How do you see how big the fintech landscape is in Tanzania, and with sandbox regulation, how do you anticipate the market to grow in terms of that? I don't have numbers offhand, but the potential for growth in fintech in Tanzania is huge, given the fact that we still have several challenges. I'll mention a few that I know. The first one is what I've just mentioned in terms of access to finance is still low, especially banking account services. In the country, still 22%, less than a quarter of the population have access to a bank account and use a bank account. So the potential to scale and use different applications that can open that space is huge. Use cases around enablers that could advance efficiency in the payments is another potential. We are currently working, and probably you've already seen in your phones, and you said that you discussed 2 days ago about TIPS, the interoperable solution that's going to help the market, which is already being practiced and deployed and implemented. So that's another potential for fintech to tap in and add in use cases that can advance that. And also the issue of advancing other efficiencies that the market or the population is facing. It could just be loan management applications. It could be access to credit using alternative credit referencing systems that are out there, collateral systems that we're still grappling with, financial literacy and educations around that space, which can be monetized in different ways. So the space is huge and wide. We have a framework of financial inclusion, framework number 3, which goes from 2023 to 2028. The main driver for that is technology, and we expect maybe to engage with any of the fintech providers and startups. They can walk into the bank, we give them ideas. It's up to them now to put those ideas into life. So the potential is huge. We have a pool of young entrepreneurs. We have people like you who are stimulating the ecosystem to actually have the skill sets in the market, providing a connection from the development partners and other players who would probably add into building that impetus of companies that can actually deploy these systems. And therefore, the fintech solutions in Tanzania and companies that I see, as you've asked, the potential is quite huge. It's for us to tap. What we have probably, apart from what I've also had from the capital side, it's an issue of the regulation. So, and that's the reason from the fintech perspective, our role is to ensure that regulation shouldn't be the barrier to innovation or the barrier to scale businesses. So in case you find, this is now the call for the community of the public, should there be any regulatory impediment that you're facing, just talk to the central bank. You can provide information. That insight will help us to shape whatever we have for us to facilitate the market to provide solutions in order to meet the government objectives of a digital country in Tanzania. Thank you so much. Excellent. Now I think I'll give chance to the audience to ask questions. We are discussing about key things in the innovation landscape of Tanzania, where we look at how funding can be done, and the part of regulation which is facilitating to remove all the barriers to startups so that they can scale and be able to grow, even to cross outside of the border of Tanzania. So anyone with any questions to my panelists? Questions? Yes, Zemlaki. Yeah, it's just a comment, not really a question, but I would like just to hear their opinion. Many years ago, when I worked in the Science Commission, there used to be some funding in the United States where they said you are given funds to research on the unknown, to do some research on the unknown. If you are applying for funding for something which is already known, then you never got funding. If you applied for a crazy thing which nobody deals with,
then you are considered smart and given funding for that. And I wanted to ask the guy on this innovation whether you have some screens which you make, or whether there is a possibility of funding people who have crazy ideas. The ideas which are not so common, because those are hidden things, and those are the areas which I think that have a great potential to try and do things. You know, you go to a bank and you want to get a loan for something, then they look and they say, oh, you don't qualify. You don't qualify. And there's been a lot of people who have been let down in this system of this kind. So I'm looking at that area and trying to ask you, what is your opinion on that approach when you are looking at innovation and funding for innovation? Thank you. Thank you very much, Mr. Mlaki. Any other question or any question? Mr. Msechu, you can answer that. Yes, thank you for the question. So actually, we are looking for crazy ideas. That's what we are primarily looking for. However, the difference between how we look at it from the VC side and angel investment side is that it has to start from the market. So assuming that your idea, whatever you want to solve, I would want to know how big, if you're successful, how big is that solution, right? If the market has a big pain point, and if you are successful, it's going to be a $1 billion industry, then now that's interesting. If it's a small solution that probably someone in South Africa is already doing, a VC would think, what's the cost of replication? Instead of funding you, if I pay someone, start my own company, and go to market, can I run faster than you? Then they're going to do that. And so I agree with you that if you are an innovator and you want to succeed and you want to get venture capital money, angel investment money, your idea has to be crazy, but it has to come from the market, solution you're solving in the market. And finally, maybe I can take this chance to make you understand how the VCs think about investment. If a fund, say, is $100 million, right? They are looking for the one company that would be able to give them returns that would return their fund. So I'm looking to invest in a company that would return the 100 million that is what I've been given to spread it over 20 companies. So if your solution is too small, it's actually not really interesting, right? I hope are you satisfied? Asante. I can see Mr. Mlaki is satisfied. Engineer Wangwe? Thank you. I'd like to congratulate the panelists and the panel at large. But I want to pose a challenge. So we usually have this thing as capital or a security requirement. Usually the banking and the financial system requires you to have something as a security. It's usually something which is valuable, like land, a property, a car, or anything. So if you look at the aspect of intellectual property, for example, if you go to KFC, it's not the number of franchise they have that's valuable. It's the recipe that they have that's valuable. If you go to Coca-Cola, it's the formula they have that's valuable. So what about having this as one of the things that could solve the problem of security? Because someone could have a very powerful and profound
idea, recipe, formula, but in the financial industry, it wouldn't be recognized as something that's valuable until it goes through the POC. So what are we thinking of making such things like recipe, formulas, or other patent rights as valuable assets that could be used as security in the future? As we're heading to the digital economy, I think these are the things we should be trying to think and transform so that we can accommodate the current needs and future demands. Thank you. Thank you very much, Engineer Wangwe. Any response from both of you? I think he was suggesting something, so you can add anything. Kenneth, anything? Yeah. Thank you, Mr. Wangwe. Maybe I can suggest, well, not suggest, I can give you some insights from how we see it. Many of the ideas, so you definitely need to protect your IP, have your intellectual property registered. That's the basic. But I would tell you that that does not guarantee you anything, because most VCs would see about 100 startups for them to invest eventually in one or two. So once you do your pitch deck and send it out, chances are very high that they've seen a similar idea, similar market. So what's more important is once you've protected your IP, go to market. And now your strategy getting to the market and how fast you grow, especially for tech-enabled startups, that's what is going to distinguish you from the rest, right? Obviously, I'm saying this with a caveat. I'm coming from the VC perspective, but I think there are more competent people in other sectors who are able to also speak about it. Yeah. Thank you, Mr. Kennedy, anything to add on that? Well, thank you very much, Engineer Wangwe, for that suggestion. And I think it's also an issue of how transferable that IP or copyright, if it were to be accepted by a commercial bank to fund or a VC, as pointed out. So as pointed by Mchechu, the practice in the market is to look at whether that particular IP or copyright is scalable in the market in the first place. Because if you give me, you register it in the first place, but if you give it to me in terms of the certificate, the number that has been registered, is it business worthy in the first place? Or is it absolute, or somebody else can come up with another innovation? So there's a lot of risk around that in terms of the potential of it being deployed by somebody else, and you're sitting with it as opposed to probably the consistency of a fixed asset or of another movable asset that if you put it in as a security or as a lien, you are certainly having certainty for a number of foreseeable time to realize value out of it. So there's, but that's what I would just point out, but it's a good idea that we take and see how best that can also be taken as portion of maybe equity or a form of securitization of the ideas. Thank you. Thank you very much. Any other question? Yes, there's a question over there. Thank you, Mr. President, for the best presentation. We hear from different people from different associations. Actually, my question will go direct to the digital era which we work now. My first question is about the digital economic. So I want to know if Tanzania have a chance now to overcome the backward. We know now in the normal economic we are on top 10, but we not go to 1, 3, and 1, 2, and 3. So I want to hear from you, if in this era, new era of digital economic, Tanzanians have a chance to go to the top 3 maybe in this digital economic era, and what
plan should be taken in order Tanzania to go up to top 3 of the digital economy? My second question is about protection issue. I want to know if maybe a person from Tanzania, he wants to maybe to have come up with a new issue, maybe creativity based on social media, new apps. So, example, myself, I was communicating with the WhatsApp founder or WhatsApp company about the establishment of new social media. So I want to know if I give them my idea and bring them to the market without give me anything, without they can pass it over my head and establish that social media without my backup. So there is maybe a law in Tanzania which will enable me to be protected from those issues. Thank you. Well, thank you very much. I think question number 2, Mr. You can add on that. Please, can you respond? So your question is your idea, if someone is going to get your idea and bypass you, how can you protect yourself? That's how I understood it, more or less. What I would say as a word of advice to innovators is, most of the time, those people who have great ideas, it's not one idea. It's the ideas always come. And if you look at it as the market is always right, and you think, okay, I have this idea, let me go and work out, find partners or co-founders, then take it to the market. You might think your idea is very good, but then the market tells you, we don't like it. And how do you know that? Are they willing to pay for your solution, right? And most of the time, from our perspective, we put a lot of emphasis on the team, because the moment you go to the market will force you to pivot the idea. It will force you to change. So if you're stuck with, I had this idea, someone is going to steal it, unfortunately, I'm sorry to say, I don't think you'll go very far. But if you're like, I have this idea, I think it's going to be the next big thing. Let me test it out. Let me go to the market. Then you find the market probably likes a certain part of the solution and not the other one. You come back with your team. You change it. Go back to the market. Then after some time, you're going to have now the perfect thing that is able to scale and offer a solution not only in Tanzania but other countries. So I would suggest that the mindset has to be, let me test it out. Let me keep testing it out. Thank you very much, Msetu. Question number 1, maybe I can try to add. Of course, I'm a moderator, but I think I can intervene in that. ICT Commission's, one of its work is to promote the startups like you are. So you can register to us, and we are having relationship with other organizations. For example, COSOTA. You really need also to talk with COSOTA. We can help you in that, so that they can give you more knowledge on how to work out or protect your innovation. Because having a technical solution is one thing, but the part of business, I think that's what matters most. So you come to us, and we can guide you on how to go and to interlink you with all relevant institutions that will protect your idea and ensure you to be able to scale. Now, Kenneth, I just wanted to know just a little thing. You did mention about the process of doing KYC or due diligence. Can you just expound on that a bit? And also, Msetu, you can talk about that. Thank you very much. Customer due diligence, what the central bank will do for the fintech that applies to the bank to participate in the sandbox. So it depends. So if it's an existing company, let's say, because we already have the fintech, the applicants to this sandbox, you can be a new company or you can be an existing company. So if you're an existing company, the process to know you, in other words, a background check,
to know the shareholders, to know the registration status of the company, and other legal background relating to the fitness of even the shareholders of that company or the actual executives that are going to run that company becomes easy. But for new companies, what normally will be done in terms of when you do a CDD, just a little bit of explanation, is that the central bank will do a background check, verification of the information that you submit, your registration certificate, that will be the MEMAX, that's the first thing, in order to just ensure, because you're going to be working and piloting in a control environment where you'll be interacting with consumers. So the central bank will not allow you to participate into a sandbox when they have not checked you out. Because in the event the public experiences any challenges or any risks pertaining to the solution that is being deployed in the market, we as regulators will be at a reputational risk. So what we do is just background check, normal background check, pertaining to the verification on the credibility of the company that wants to operate or at least come to this sandbox for testing of their solution, in order for it either to be permitted or to be provided a dispensation until probably regulations are amended, if that is required. Thank you very much, Kenneth. Sechu, can you add on that? When you do due diligence or KYC of someone who's applying to access fund from your VC, what are the items that you look at? Okay, for us, we have a metric of how much we are able to spend in terms of time and resources that is linked to the size of the deal. So normally angels, we come at a very, very early stage. So we might only afford maybe $2,000 to do KYC, to do due diligence. So obviously we can't find all the skeletons in the closet with that amount of money, but that would give us enough to say, okay, are we going forward with this startup or not? But if the deal is very big, then there is a lot of work that needs to be done. For the small deals, what we do after we invest is help you to tick the right boxes, create a data room, put your documents in order for the next round of financing, which is going to be bigger, and it's going to require more in-depth diligence. So that's how we look at it. But I would also want to add something. Angel investment and VC investment, venture capital investment, is a very risky asset class. So normally, the people who are involved in venture capital, the LPs, have other investments. And our angels, we tell them, you shouldn't risk more than 10% of your net worth, because out of 10 startups that you're going to invest in, for sure, 5 of them are going to fail. And then 3 of them are going to be what we call zombies. These are just giving normal returns that it doesn't justify you to take all that risk, right? You'd have as well put your money to buy Costa and Dala and then wait for 2 years to get your money back. But the one or two that are going to make it are really going to bring you high returns that would take care of all your losses. And that's why having like networks for us, or having your own network, is important, because if you have 10% only of your net worth to invest, you don't want to put it on one founder. You want to spread it. So you want to have 10 or 20 other people, and then you say, okay, let's do 20 deals. We spread it out, and 5 of them fail. That's normal, right? And then that's how we look at it. Thank you very much for that. I saw that the hand over there. I think it has been said by the investor. So maybe to add on that, my question was, my name is Joachim Ruker. I'm the founder of Research Group and managing director of Research Group. My concern was about protections in patent rights for we
people who are in ICT projects, in terms of source codes, that is the big challenge which we have. How safe the source codes or codes for those people who are doing patent rights, such as BRERA and so forth. Yeah, sure. So that is the thing which I wanted to address. Thank you very much about that. I think I'm in a better place, of course, to talk about that. At one time, I did have a talk with the COSOTA about that. And when they look at awarding that this is the brainchild of this person, in which level they are looking at? Are they looking at in the level of the code? And in programming, basically, they are promoting things which are called code usability. Now, some people, they have a tendency of, they can use code of someone, change the interface. And they can say, this is their own idea and things like that. I think that area, more research has to be done to see how we can be able to look to that level. But again, there are open source applications which they allow people to use their code and to tweak some of the things. So I think that area is still a gray area of where we say we need to look at it very, very clearly. But of course, I know Kennedy is looking at me because in a bank, they don't feel comfortable giving someone loan, and then later on you find there's a case and someone else is saying they've steal their code. Yeah. But you can come to our office and we can advise you properly on how to go about it. But we really work hand in hand with COSOTA to ensure that our entrepreneurs or people who are creating startups, they have products truly that they can scale and things like that. One thing I know, once you have a product and you invite international investors, those are the things that they will be looking very keenly to know that they will not losing their money or invest their money in a place where later on they'll spend a lot of time in court and people they'll be betting on that. Anything to add on that? Yes, I just want to emphasize that the more you're successful, the more people want to scrutinize. And if a big investor is coming in, they're going to pay a subject matter expert who really understands the codes, and they're going to scrutinize everything because they have a budget for that. So obviously, you want to protect it, but maybe you can bypass one level, like the angel investors, because they are putting small money, but eventually the chicken will come home to roost. Absolutely. You know, there's one experience that I had at one time. The owner of a certain startup in here was giving his own stories. He was successful in selling his company to another investor, but he gave me a very good experience of that process, which I normally like to educate young startup leader that they want to grow. He said the investor, he wanted to enter into a market of Tanzania, but he didn't want to start from the scratch. So he was looking for a company to just buy and to continue with the customer base that they have. So he came to him, they say that we are very interested with this, your company. It looks like it's a successful company. And then he says, state your price. So the guy gave, I think it was around $12 million. Those guys, they said, okay, it's not a problem, but normally, internationally, when you want to sell a company, and since we are a listed company, we need a third party to do due diligence, to look at your books. So they hire one of these bigger auditing firms of the world, came to his office, and they were asking him, okay, give us your files, and they started to look at, so do you guys were having meetings, regular meetings? No record on that. So it was dropping from 12 to 10. Then how were you hiring people? He used to hire people just like that. No advertisement in the newspaper, no anything. So the thing dropped to $2 million. Not because the idea is bad, because the documentation are not good.
So this is an experience that I want to show some people, that when you are in startup landscape, keep your records, do your thing properly, because records can increase the value of your innovation. Anything to say, Mr. about that? So I agree completely. Just to add on that, for us, when we do valuation, those are the things that would either increase your value or reduce your value. And I can give you some numbers just to underscore what you're saying. If the company is doing the same numbers, revenue per year, but it's operated by one person, the multiple of that company could be, say, 3x, right? If someone is coming to buy, is saying, whatever you make per year, I'll pay 3 times. And then you go home. So you got whatever you'd get in 3 years. But if it's properly managed and there's a management team, it goes up, okay? And then if they are other investors and the structure is very solid, that they know even if we take out the management team, the processes, like hiring process you've talked about, the departments are well organized, well documented, there's a procedure, the valuation, the multiple goes up. Same revenue, but you get paid way, way much more. Yeah, I think that's a good lesson to owners of startups. It is really important to keep your records, and when you have your records right, it will be easier for my friend Kennedy even to accept you to access the system in the financial sector, who are really regulated, not only in the laws of Tanzania, but in the global regulation. So any other question with regard to that? Yes, there's a hand over there. Naam. Kwa upande wangu sio swali, lakini nafikiri ni ushauri. Nimeona mada nzuri sana zimekuwa presented hapa. Nyingi zimejikita sana kwenye ubunifu. Lakini tumejikita kubuni, kuna ubunifu mwingi sana ambao umefanyika na wananchi wananufaika kwa huo ubunifu. Mimi nijikite kushauri tusibase sana tu kwenye ubunifu. Je, vile ambavyo tumebuni vinaendelezwa vipi na ufanisi wake ni upi? Naweza nikachukulia mfano rahisi sana. Hapa Dar es Salaam kuna usafiri wa mwendo kasi ambao unatumiwa na watu wengi sana wa nje na wa ndani. Kuna wengine kutoka mikoani, wengine kutoka nje, na wana benefit na usafiri ule. Usafiri ule umekuwa na system mwanzoni unavyoanza, kwa maana unaweza ka demonstrate kwamba mtu anashuka wapi, hiki ni kituo gani, lakini ukiangalia uendelevu wake kwa sasa hakuna hiyo kitu. Ukiangalia tuna mifumo mbalimbali, mfano tumebuni mifumo mbalimbali, mfano ya kutunza taarifa za wananchi mbalimbali na nini, na tumeondoka tumesema tunataka kutengeneza yani jamii namba kupitia mfumo wa NIDA. Lakini ukiangalia hiyo namba ya NIDA mpaka mwananchi wa kawaida aipate ni process. Kwani tusijikite kwenye kuboresha mifumo tulionayo ikiwa tunaendelea pia kufanya ubunifu? Ushauri wangu ni huo. Thank you very much. I think it's just a suggestion. If you want just to respond, so you can just respond on that. So I'm a bit radical Okay. in how I look at things, and I want to be very respectful ICT Commission. But what I would say is that for young people, what we are observing is there's two kinds of perspective. Where there are problems, there are solutions. Sure. So you could see this is a problem, and someone else will say, okay, if this is not fixed,
and I fix it, I'm going to make money out of it. I love the example that you've given because I was in Mbezi Lui, I think very recently, 2 weeks ago. We were doing due diligence on a startup that is trying to fix the transport system in Tanzania. They're in the market, and we talked to their customers, etc. And if these founders are successful, because they've seen all the inconsistencies and inefficiencies in the system, guess what? They're going to make a lot of money. Right. So opportunities, no solutions, so you're not relevant. But that's not to say that we shouldn't fix things from the government side. That's my perspective. Thank you very much. Any other question? We are running out of time. So I think there's no other question. Maybe you can give me the last words of our session. I'll start with Msechu in the area of funding of startups. Any final words? Yes, my final words would be that there's so much opportunities in our country, and we need more and more of our people to believe in the young, talented people that we have, and we are happy to help you, and let's invest in them, because if we have solutions that come from Tanzania scaling to other countries, this then would define what our generation has contributed to the history of our country, right? We are very proud of what we did in the 60s, in the Southern Africa with independence, etc. But that's work that was done by the previous generation. So mine is a rallying call. Sure. As our generation, there's things that we could do by solving solutions for our country, but for Africa. So do something. If you want to invest and you want to learn how to do it, I'm here, speak to me, and let's change things. Absolutely. Kennedy? Thank you. I'll just amplify what Msechu said. The government stands ready. The regulator that I represent stands ready to support the innovations that are coming from the youth. As I said before, we have strategies that have been deployed out there. Take advantage of this. Walk in to your regulator. We are open to advise and even instruct and inform you. And if that area is not within us, we can link you to where the opportunities, the facilitative role of the government and its agencies can help you in order for you to legally and formally deploy your innovative solutions. Thank you. Thank you very much, Kenneth. Round of applause to my panelists. And this is the end of our session. Back to Innocent. Thank you very much, DG. Another round of applause for the moderator and its panel. May I ask your indulgence to come and stand in front here for a group photo? Tuwapigie tena makofi ya mwisho kabisa. Thank you very much. We have come to an end of our TAIC 2023. Jamani, mjipigie makofi, tumekuwa wavumilivu. Now, before the DG leaves the stage, this is the only opportunity I have to welcome him to say goodbyes and thank you. I know the conference was already closed, if that is English, but now I want him to give you farewell. Karibu DG. Innocent, thank you very much once again to just talk final words to my people. We are really happy for all these 5 days that we have been here together. We know that you professionals, you are the one that you are supporting us to host this event the 7th time. We are promising you that the 8th conference is going to be even much better than this.
we are still looking at where we can host the 8th conference, and we'll communicate to you properly shortly where we are going to do that. We have discussed many things, and you can see clearly that the most prominent topic was about AI, and we know that in the coming conference, we are going to recap and see where we have reached from where we've stopped now. I can just remind you that when Permanent Secretary was addressing us, he said, ICT Commission have to look at the main issue that we have discussed here, creating an action plan, and the action plan will be communicated to all those institutions, both in the private sector and in the public sector, to ensure that we'll be working together, and when we will be in the 8th conference, we'll discuss also what we've been able to achieve together. I can just recount some of the few things that we achieved since last time that we met in Zanzibar. One of it is a right-of-way. Can you remember it very well? In the 6th conference, we did articulate that there's a challenge on the right-of-way, which makes internet access very expensive in Tanzania. And the government listened to us, and the right-of-way has been reduced from $1,000 per kilometer to $200 per kilometer. So the things that we are discussing here, we record them, we analyze them, we create action plan, and we work on them. So all the things that we have discussed here from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and today, they will be worked out and will be communicated. The good thing is in this audience here, I have the organization that I work with him very well, Dr. Wanga of TNBC. He is a link between government and private sector. So everything that we talk about here, I'll communicate with him and we'll ensure that we'll do the needful. If there's anything that was done that need an improvement, we'll need to get your feedback to us so that we can make this conference more successful. So on behalf of the ICT Commission, I'm very thankful for all these 5 days that we've been here together. Enjoy Dar es Salaam and make the ICT of Tanzania fly so that our country will be very competitive globally. Thank you very much. Thank you, DG, for making TAIC 2023 a reality. Now we are talking about 2024. Jamani, ni washukuru sana. This was my 7th session being a director of ceremony for all these conferences. I'm so honored. I hope we will all be alive for the 8th one. If not, God willing, we shall meet where we are supposed to be after life, if there is one. I wish you a good afternoon. You can go and visit the exhibition. Lunch will be served in the next 20 minutes in the same area that we always take our lunch. So please, it's time maybe to go through the exhibitions and then let's meet for lunch at around 1:10. Asanteni sana, safari njema kwa wale wa nje ya Dar es Salaam, wale wa Dodoma, tukutane mnadani Jumamosi ijayo. Karibuni sana. Thank you, Professor. I appreciate. Aya, na wale wanaoenda mpirani jamani, kulingana na tiketi yako, hakikisha unakuwa uwanjani kabla ya saa 10. Waziri mkuu anafika saa 11 kamili kwa ratiba nilionayo. Gemu linaanza saa 12. Kwa wale mliotoka sehemu mbalimbali, gemu kubwa kabisa